The protesters are back, but in place of ordinary citizens, now they're battle-hardened fighters. They're the same slogans as last year. Ukraine above all else. Glory, glory, glory. But in the mouths of the right sector, they take on a more sinister aspect. Well, there can be few more poignant depictions of how unfinished Ukraine's revolution is than this sight. All of these people bearing the banners of the far-right group, these people who helped overthrow Ukraine's pro-Russian president a year and a half ago. And they've been telling me that they want to bring down this president as well. Glory to Ukraine, they shout. The banner of the right sector harks back to a Ukrainian nationalist movement from the 1940s. They say the colours represent the blood of Ukrainians spilt upon their country's black soil. Their critics call them fascists and neo-Nazis. We all love our country. If we love our country, we are neo-Nazis or not? I think not. So I mean that we are nationalists. Revolution wasn't finished. That's why the people who don't love Ukraine came to control Ukraine. For me, it's not normal. On a summer afternoon in the park in Kiev, it's easy to forget all that's happened here in the past 18 months. The revolution, which is known here as Maidan, overthrew the government and then set this country hurtling towards war. Just as it did during Maidan, the right sector has played a key role in the fighting in the east. Its members are more motivated than Ukraine's conscripted regular army, and the government relies on them to bolster their strength. Now they're flexing their muscles. In recent weeks, the right sector has been involved in firefights with Ukrainian security forces in the west of the country, hundreds of miles from the front line. These clashes in Mukachevo, on the border with the European Union, were about control of lucrative smuggling routes, but it was also a show of force, a signal from a strong militia to a weak government. Don't cross us. The right sector's armed battalion has its base here in the woods near the front line. Here they take volunteers and train them for battle. The fighters come from varied walks of life. Few have much military experience. Most of these guys don't really know what they're doing. This bloke's a farmer from western Ukraine, and that's a grenade launcher he's got. The platoon commander is a 19-year-old arts student. He talks about fighting enemies both external and internal. He and his men say the Ukrainian president is a traitor for signing the Minsk peace accords, which call for negotiations over the status of the breakaway regions. Президент ніхто. Він для нас ніхто. Почему? Ну, тому що ми його не вибирали. Ми стояли на Майдані не для того, щоб він зараз обирав особливий статус для Донецька. Ми, хлопці, помирали не для того, щоб зараз землі здавалися. Ну, він був ізбран бабульками старими, які ще таке думають, що він цар і Бог. Ну, він ніхто, він просто зливає Україну. Я думаю, що з часом буде третій Майдан. І... Ну, він же буде з автоматами. Перевіряємо, чи автомат, чи патронів не залишилися.
It's a measure of how confident the right sector is that its fighters talk openly about an armed insurrection against their own government. They dismiss accusations that they're neo-Nazis. They're nationalists, they say, working on the principle that their enemy's enemy is their friend. Откуда? Россия. Из России. This guy's from Russia here. Откуда из России? Пермь. Из Пермь, да? From the city of Perm. А почему вы решили воевать с правым сектором? Здесь реально борются за свою свободу. В России, сами знаете. Нельзя сказать, нельзя сделать. То есть смерть Российской Федерации. He just said death to the Russian Federation. And, well, you can see the reaction. The base is located on an old Soviet-era pioneer camp, where once children were taught how to be good communists. Now, men and women in combat fatigues are plotting to finish a revolution that began with the collapse of the Soviet Union a quarter of a century ago. Все это правильно, должна быть украинская держава независимая и нормальная европейская. Я, например, мне 46 лет уже, да, я родился, вырос еще в Советском Союзе. Я помню то все. И я вам скажу, что я воюю против совка. У меня маленькая дочь, 2 годика, и я не хочу, чтобы она жила при совке, понимаете? They say most of their weapons are either recovered from the battlefield or donated by volunteers. They'll not bring them to the rally in Kiev, the commander told me. They don't need to. В принципе, я знаю, что даже начальник генерального штаба и все сбройные силы, там за исключением нескольких генералов, может быть, в Генштабе, в принципе, они нас поддерживают. Против нас никогда армия не пойдет. The right sector says its fighting force is between 2,000 and 3,000 strong. They converged on Kiev yesterday for an emergency summit, some fresh from the front, others from the political wing of the party. Но вот этот, это нацистская символика, это Вольфсангл. Нет, это идея нации, это не нацистская. Очень похож. Это, возможно, похоже, но это абсолютно не имеет никакого отношения к нацизму. Еще раз хочу для наших зарубежных, скажем так, телезрителей сказать, мы не нацисты. Мы просто хотим жить на своей земле и быть здесь хозяевами. Я считаю, что это нормальное желание быть хозяином на своей земле. At a closed meeting in a building on the edge of Independence Square, the delegates adopted a resolution calling for a national vote of no confidence on President Poroshenko. Their leader, Dmytro Yarosh, was keen to dispel concerns that he was trying to overthrow the government by force. Дуже не хотілося б, щоб, звичайно ж, човен наш державний все ж таки не розгойдувався і держава йшла послідовно. Але якщо у українського народу не буде іншого виходу, то, звичайно, що буде і Майдан. After their summit, they all trooped down to Independence Square, the Maidan, the place where revolutions are made. The right sector took less than 2% in parliamentary elections last year, but their popularity is growing. Слава Україні! And not just among hardcore supporters. Listen to these two middle-aged ladies, ordinary residents of Kiev. Как-то, понимаете, никаких изменений не происходит, ни лучше не становится. Но я уже не говорю о том, что в первую очередь хотят все, чтобы закончилась, конечно, война. Ну и потом же коррупция. Все же видят, что коррупция та же самая осталась, что и было раньше. Как будто бы говорят, что все борются с коррупцией, но никто этого не замечает. И все, которые там занимают это место, они, что они могут новое? А вот правый сектор – это какая-то новая, так сказать, течия какая-то новая. Мне кажется, просто нет больше никого, кто мог бы сейчас объединить людей. Shaken by revolutions, exhausted by a war that shows no signs of abating, the Ukrainian state is weak. Against this backdrop, a radical right party with a well-armed military wing is gaining strength. History suggests that is a dangerous combination.